Hola, Miguel. Buenos días. Doctor Cante, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, ¿qué ha habido? Nos vemos mañana en Cúcuta, ¿no? Así es, así es. Acá ya esperándolo. Ah, ustedes ya están en Cúcuta, sí, verdad. No, es que no pudimos cuadrar agenda para estar miércoles y jueves, sí. Sí, ya llegamos temprano esta mañana. Ah, ese vuelito de las 6 es eficiente. Sí. Le toca a uno eso sí como dormir 3 horas. Al- This is Colombia. A fascinating country for its landscapes, its people, and its natural riches. A country that works day in and day out to overcome the challenges it faces as a society and thus consolidate the path to growth and development. With its strategic location, with coastlines in 2 oceans, a growing infrastructure and sound democratic institutions, Colombia presents itself to the world today as a country full of investment and business opportunities. Deep inside Colombia's eastern mountain range, men and women with ancestral knowledge of the mountains work hard to find something unique. Colombian Emeralds. Colombia is the largest producer of emeralds in the world, appreciated and recognized for their color, quality, and beauty. Colombia is the world's 5th largest coal exporter. On the north coast near the Caribbean Sea, there are some of the world's largest coal mining projects. There, expert Colombians in the management of colossal technologies extract this important energy source. In the department of Córdoba, in one of the largest ferronickel operations in the world, hundreds of tons of nickel have been processed over the past 35 years, a mineral used in an alloy of a myriad of everyday products. The mountains of the Colombian Andes also house large amounts of mineral that has been a store of value over time. Gold. Today, companies from several countries produce gold using different technologies, contributing to the development of regions and their inhabitants. The country also houses a significant wealth of minerals such as coal and salt, which are processed for the local market. A salt cathedral was built inside a tunnel of one of these mines, which is now an international tourist attraction, acknowledged as a remarkable mine closure. The mining sector currently contributes 2% of the gross domestic product, generating 152,000 direct jobs and well-being for thousands of families in different regions of the country. But this is just the beginning. The mineral potential of this country is yet to be discovered. Geological studies have shown the existence of deposits yet to be developed. That is why the National Mining Agency,
following relevant studies and consultations with the communities as well as environmental and local authorities, designates strategic mining areas where the development of mining projects has the possibility of benefiting everyone. The management of mining companies is thereby facilitated, since prior studies of the geological potential of the area are available, along with the necessary conditions regarding social and environmental standards, making the development of projects possible. For this purpose, the National Mining Agency advances strategies in the regions close to the communities to foster social licensing, which goes hand in hand with the development of one of the pillars of the mining authority: the demystification of the activity. This is the case in certain areas of the Perijá Mountains, where copper deposit potential has been found. Colombia is searching for companies that share its vision of mining, to consolidate a responsible, inclusive, and safe industry that embraces the best national and international practices. A country being built by its sustainable mining operations, forging a better future. National Mining Agency. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Miguel Becerra de la Agencia Nacional de Minería y nuevamente tengo el gusto de ser conductor de la rueda de negocios número 13 y de la segunda del año 2022. A todos les doy una cálida bienvenida. Para la Agencia Nacional de Minería es un placer contar con su participación en tan importante evento, cuyo objetivo principal es brindar espacios que permitan acercar la oferta nacional de minerales y proyectos mineros con la demanda nacional e internacional. Recordemos que las ruedas de negocios de la Agencia Nacional de Minería iniciaron en el año 2020 y se han ido posicionando entre los mercados existentes y mercados nuevos a nivel mundial. A la fecha, la Agencia Nacional de Minería ha organizado 12 ruedas de negocios de minerales, como carbón, oro y metales preciosos, cobre y esmeraldas, logrando así consolidar esta estrategia de promoción como una ventana de oportunidades para el sector minero colombiano. En el marco de las acciones que se adelantan para la reactivación económica del país, en la que la minería se destaca como un motor de desarrollo económico y social, la Agencia Nacional de Minería tiene como propósitos fundamentales: incrementar la producción, diversificar la canasta de minerales y elevar los niveles de formalidad de la actividad minera con las mejores prácticas. En este sentido, la agencia avanza permanentemente en el fortalecimiento y modernización del sector, lo que ha permitido que hoy Colombia cuente con una autoridad minera moderna, tecnificada, con nuevos mecanismos para promover una minería sostenible, competitiva y orientada a la gestión social. De manera que esta rueda de negocios tiene como objetivo presentar la oferta nacional de carbón térmico para establecer contactos entre productores y clientes e inversionistas potenciales o nuevos mercados que permitan la apertura de oportunidades y el establecimiento de relaciones comerciales para beneficio de todos los interesados. Asimismo, las ruedas de negocios son el mejor escenario para visibilizar el impacto de la actividad minera, como es el caso del carbón, en el cual es un mineral de gran importancia para el país y las regiones donde se desarrolla la actividad. En el año 2021, este producto representó cerca del 1% del PIB colombiano y el 56% del PIB minero, con más de 2.434 millones de dólares. En el mismo año, las exportaciones de carbón representaron el 13.7% del total de exportaciones colombianas y el 58.1% de las exportaciones mineras, con cerca de 5.652 millones de dólares. Con esto, el carbón se mantiene como el principal producto de exportación en el sector minero colombiano y el segundo producto de exportación en el país.
Antes de iniciar, es importante tener en cuenta que este evento cuenta con traducción simultánea. Los asistentes podrán seleccionar el idioma de su preferencia, entre español o inglés, usando la opción habilitada en la barra inferior de la pantalla de transmisión, tanto en equipos de cómputos como móviles. La agenda del día de hoy comenzará con un saludo e intervención de nuestro presidente, el doctor Juan Miguel Durán Prieto, quien presentará detalles sobre la ronda de carbón que se lanzó el pasado 8 de abril. Seguido tendremos la presentación especial por parte del doctor Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCarbón, sobre la actividad minera del carbón térmico en Colombia. Posteriormente, daremos paso a la ronda de presentaciones de productores de carbón térmico, a cargo de las empresas que amablemente han aceptado la invitación a participar en esta rueda de negocios, en calidad de oferentes. Para esta ocasión contamos con un portafolio de 5 proyectos mineros, ubicados en los departamentos de La Guajira, Córdoba, en la costa norte colombiana y Boyacá, en el centro del país. Las personas que tengan preguntas sobre las presentaciones podrán enviarlas directamente al correo electrónico promoción@anm.gov.co y las respuestas serán remitidas en forma posterior al evento. Asimismo, quienes se encuentren interesados en celebrar reuniones uno a uno con las empresas expositoras en esta rueda, deben de enviar su solicitud al correo electrónico promoción@anm.gov.co, indicando de forma expresa el nombre de la empresa oferente con la que desea reunirse. Una vez finalizado el evento, la Agencia Nacional de Minería estará atenta a dichas solicitudes de reunión para preparar la agenda e informar oportunamente a los participantes. Las reuniones uno a uno tendrán una duración estimada de 1 hora y los representantes de la Agencia Nacional de Minería no intervendrán en las mismas, solamente verificarán que los participantes estén debidamente conectados, de manera que el desarrollo de cada reunión estará a cargo de los clientes y oferentes respectivos. Teniendo claro lo anterior, le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Miguel Durán Prieto, presidente de la Agencia Nacional de Minería de Colombia. Un saludo, presidente Durán. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Miguel, y un saludo para todos. Hello, everyone. Well, first, I'd like to give you all the warmest welcome to the second of 8 roundtables planned for this year. The National Mining Agency is the mining authority in Colombia, and we're responsible for managing our country's mineral resources, granting and monitoring mining concessions, and the promotion of the mining activity as a whole. One of the promotion strategies for the Colombian mining sector is centered on opening new markets through different activities, such as the Business Roundtable, focused on thermal coal. So far, we've had 7 roundtables focused in coal in this past year and a half. As you will see in the presentations prepared for this event, Colombia stands out as an important thermal coal producer. Today, we will present investment and purchasing opportunities in these minerals. However, first, let me present an overview of a recent investment opportunity in thermal coal. As you can see, I want to let everyone know what this new opportunity is all about. And I'd like to present our new strategy that we began last year with copper, then phosphates, and now with this new business roundtable in coal. So next, please. Okay, these are the strategic mining reserve areas where we have determined special rules and expedited process for investors in different mining areas. This specific strategic mining reserve area is in thermal coal, and I'd like to let you know a little bit more about what this is, what is going on, and what opportunities are there for potential investors. Next, please. Okay, so what are these strategic mining areas? First of all, it's important to know that these are areas that are awarded under special exploration and exploitation contracts through an objective selection process.
Also, these are consolidated scenarios at the social level where we have already undergone processes of coordination and concurrence with local authorities and prior consultations. On the other hand, there's clear rules and expedited timelines that generate legal certainties for investors. The potential investors who want to participate will have access to updated environmental information, mining plan, and social management plans. This is also an instrument that provides competitive contractual conditions in order to promote mining activities. And these generate additional resources for the nation and for the regions through economic considerations in addition to royalties. Next, please. So what are these areas that we have been introducing? As you can see, there's two areas. One is block number 19, which is around 6,568 hectares with 270 million tons of measured and indicated resources. It's situated between the municipalities of Becerril, El Paso, and Jagua y Virico in the department of El Cesar. On the other hand, we have block number 20 with approximately 2,731 hectares with 75 million tons in measured and indicated resources. And these two blocks have a strategic location. And now that there's access to public railway system and also a public seaport. They are characterized by having a high quality thermal coal between 10,000 and 14,000 BTUs. And since March, there's also a virtual data room that's available for all the interested companies in the specific thermal business roundtable. Next, please. Okay, so how can you participate in this coal route? First, you have to qualify by registering and submitting documents through the Ana Minería system. What we are requiring everyone is financial, technical, legal, environmental, and corporate social responsibility capacity. Then the agency evaluates the minimum requisites. And finally, those who qualify as potential investors and have registered will be able to participate in the processes of their choice. So this is a previous step that is mandatory. It's free, and whoever registers is not obligated to participate, but it is a prerequisite in order to participate if the company is interested in the specific coal route. Next, please. Something very important. On May 25, we're going to have the first offers. In other words, since May 25, all those companies that are registered will be able to have offers put in, and this will start the whole process. So keep in mind the specific dates. And I'd also like to mention that last year we started off with the copper route, which has been very successful. Already one contract has been signed and 4 other contracts are in the final stage. So this is a really transparent and a fast process regarding all the information we're giving possible investors. And in this specific coal route, we have these 2 areas that I mentioned before, which are areas with the characteristics that I also mentioned. And if you need any additional information, please let us know. And we hope that many companies are interested not only in this coal route, but also the various routes that are ongoing right now in the Colombian Mining Agency. So thank you, and I hope that this roundtable has the best results for all those who are participating this morning. Thank you. Muchísimas gracias, doctor Juan Miguel, por esa presentación. Y sin duda alguna, Colombia se fortalece como un destino de inversión a través de la implementación de las rondas mineras, como un mecanismo transparente e innovador
que promueve las mejores prácticas de gestión con las comunidades, pero sobre todo contribuyendo con el desarrollo sostenible de los territorios. Les recordamos que en el chat del evento van a encontrar la encuesta de evaluación de esta rueda, la cual los invitamos a diligenciar. En este momento quiero saludar al doctor Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, FENALCARBON, encargado de la presentación Minería de Carbón Térmico en Colombia. Adelante, doctor Carlos. Gracias, muy buenos días para todos. Un saludo de parte de la Federación Nacional de Productores de Carbón. Nosotros representamos la cadena de suministro de producción, transformación y comercialización tanto de carbón térmico como de carbón metalúrgico en Colombia, y agradecemos la invitación a esta ronda de oportunidades de carbón en el país. Un poco el recuento que vale la pena hacer para los interesados en los carbones de Colombia es fundamentalmente que nosotros tenemos unos recursos y unas reservas importantes en materia de carbón que hemos venido desarrollando durante los últimos 30 años. En Colombia, en la medida en que hemos ido avanzando nosotros en el conocimiento geológico del subsuelo, podemos hablar de recursos de más de 16.000 millones de toneladas de carbón, de los cuales el 84% corresponden a carbón térmico, que la mayor parte de las exportaciones que se han conocido de Colombia, por supuesto, corresponden a la gran minería de la costa norte colombiana, tanto en el departamento del Cesar y La Guajira, pero también tenemos recursos y reservas muy importantes en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, que cada vez más se han empezado a desarrollar y han permitido incrementar la producción de los carbones térmicos, que en determinadas condiciones de competitividad fundamentalmente asociadas a los precios, pues nos permiten que estos carbones que están más hacia el interior del país, que tienen que transportarse por vía carreteable 900 kilómetros aproximadamente hacia los puertos, pues tengan posibilidades de exportación como está sucediendo hoy en día. Por supuesto, frente a la gran demanda que estamos observando frente a los factores geopolíticos a nivel global, Colombia ofrece unos carbones de una altísima calidad, con bajos en sulfuros, bajos en cenizas y con un importante poder calorífico que vale la pena resaltar en materia de producción. Han venido teniendo esas posibilidades de exportación. Normalmente los carbones que generalmente en materia de térmicos se exportan en Colombia son los carbones que están más cerca a los puertos, que son los carbones del Cesar y La Guajira, de las empresas de gran minería que están ubicadas en esa región, pero como les digo, existen también muy buenas posibilidades de desarrollo productivo para exportación que hemos venido analizando en los últimos años en carbones de muy buenas calidades del interior del país. Para resaltar, en los últimos años hemos venido observando un crecimiento de los carbones térmicos de los departamentos de norte de Santander, Santander y fundamentalmente Córdoba, en donde hoy, a través de procesos de mediana minería a cielo abierto, hemos venido experimentando un crecimiento importante de la producción, no solo de carbones subbituminosos que son predominantes hasta este momento en la explotación del departamento de Córdoba, sino también ya de unos carbones bituminosos con unos mejores calidades, con un poder calorífico mayor y por supuesto con un menor nivel de humedad, que dada su ubicación en este departamento en Córdoba, pues lo hace mucho más atractivo estos carbones para poderse exportar. Y seguramente que estos volúmenes que hemos observado desde 2019 creciendo hacia 2021, que estuvieron por encima de 1 millón de toneladas, esa producción para este año 2022 creemos que va a estar por encima de las 2 millones y medio de toneladas y con un potencial enorme, por supuesto, dado el comportamiento de la demanda para seguir creciendo. Luego,
como les digo, las posibilidades que nosotros tenemos para exportar estos carbones del interior del país, pues dependen también de unas condiciones de infraestructura que cada vez en Colombia han ido mejorando en materia portuaria. Nosotros tenemos posibilidades de sacar los carbones de los Santanderes, de Boyacá, ya no solo única y exclusivamente por los puertos de Barranquilla y Cartagena, sino también por la habilitación, por ejemplo, de Puerto Tolú, por Puerto Brisa estamos saliendo también con carbones hacia diferentes destinos y pues cada vez con una mayor garantía de fondeo y cargue de buques de un importante calado. Por supuesto, también los puertos en el Pacífico colombiano hacia destinos que pueden ser mucho más representativos en Asia están habilitados para que nosotros podamos sacar nuestros carbones por el puerto de Buenaventura, seguramente con calados de buques superiores a las 50.000 toneladas también. De tal manera que esa operación portuaria está resultando para Colombia cada vez más importante, más atractiva, a pesar del incremento global de los fletes que hace que en algunos momentos tengamos que analizar muy bien cómo vamos a realizar nuestros embarques. Pues las exportaciones de carbón térmico en Colombia tuvieron un pico en el año 2017 y han venido disminuyendo por diferentes factores fundamentalmente asociados al comportamiento de la gran minería del norte del país, pero que estamos seguros que con las acciones que está tomando la Agencia Nacional de Minería vamos a poder volver seguramente a los volúmenes del año 2018, cuando podamos nosotros recuperar unas fuentes de producción de carbón en el departamento del Cesar, con la ronda que hoy está ya en curso, como lo explicó el presidente Juan Miguel, que también podamos nosotros desarrollar y incrementar la capacidad productiva de los Santanderes y del departamento de Córdoba, y que por supuesto incrementemos también las posibilidades productivas de los muy buenos carbones del interior del país, de Boyacá y de Cundinamarca, que seguramente quienes están interesados y han analizado a Colombia los conocen. Hoy creemos que estas exportaciones que estuvieron cerca a las 60 millones de toneladas para el año 2021 seguramente van a continuar creciendo dado el comportamiento de la demanda y las posibilidades productivas que tenemos en el país para este año 2022. Por supuesto que vale la pena tener unos comentarios finales para los interesados en comprar carbones colombianos, para los interesados en invertir en los carbones colombianos. Nosotros tenemos capacidad para ampliar operaciones. Esa capacidad para ampliar las operaciones pues depende fundamentalmente del comportamiento geológico de nuestras operaciones, de las calidades de nuestros carbones, del tipo de operaciones que desarrollamos. Pero fundamentalmente lo que necesitamos para poder ampliar esas operaciones parte también de las posibilidades de demanda de los carbones, que los inversionistas están interesados también en financiar la ampliación de las operaciones, que estén interesados en contratos de mediano y largo plazo y por supuesto con unas condiciones de precios con variables favorables en el tiempo. Hoy algo que nosotros estamos observando es que hay una enorme demanda, no paran de sonar los teléfonos para demanda de carbones colombianos, para llenar buques a diferentes países, pero sabemos que una vez la crisis pase, los precios se estabilicen, la demanda vuelva a sus niveles normales, seguramente los teléfonos no van a volver a sonar y eso no es lo que queremos, porque nosotros no nos podemos quedar con una ampliación de operaciones para que, con una oferta amplísima para que la demanda después no tenga esa capacidad de respuesta, de tal manera que quienes estén interesados en los carbones colombianos desde la federación, les decimos bienvenidos, pero piensen en esos contratos de largo plazo y en las posibilidades de financiamiento de las operaciones de las empresas que están desarrollando operaciones en el país. Y un mensaje también importante, y es que en conjunto con la Agencia Nacional de Minería, nosotros como representantes de los productores y comercializadores de carbón en el país, hemos venido trabajando una campaña muy intensa por la debida diligencia.
debida diligencia que tienen que hacer los compradores internacionales frente a sus proveedores en los diferentes países, y que en ese sentido, por supuesto que este tipo de acercamientos con las instituciones, con los gremios, les debe servir a ustedes para entender quiénes son realmente los productores, quiénes tienen esa capacidad, esa credibilidad para poder abastecer los volúmenes que ustedes están requiriendo en los mercados internacionales. Y los invitamos a que, por supuesto, consulten a la Agencia Nacional de Minería, consulten a la Federación Nacional de Productores de Carbón, para que tengan esa tranquilidad de saber con quiénes están haciendo negocios. Y nosotros, como Fenalcarbón, como gremio que representa a los productores y comercializadores de carbón, estamos abiertos a compartir la información en representación de nuestras empresas productoras. Muchísimas gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias por esa información que nos acaba de entregar, una información muy valiosa. Y sabemos que esta información es clave para que los empresarios, inversionistas interesados en desarrollar proyectos mineros en Colombia y permite apreciar las oportunidades que ofrece el sector minero colombiano, sobre todo teniendo en cuenta el panorama del carbón en el mundo y su rol en la transición energética, que, como lo señala la International Energy Agency, el carbón suministra alrededor de 1/3 de la generación de electricidad mundial, y hasta que se dispongan de nuevas tecnologías seguirá desempeñando un papel crucial en industrias como la siderúrgica. Y hablando del impacto internacional, aprovecho para saludar y agradecer la participación de los clientes e inversionistas potenciales que se conectan desde Polonia, Vietnam, Egipto, Suiza y Estados Unidos, entre otros países interesados en nuestro potencial minero. A partir de este momento empezaremos con la ronda de presentaciones por parte de las empresas oferentes, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos su participación en este encuentro. Recordemos que las preguntas que surjan de las presentaciones deben ser remitidas al correo promoción@anm.gov.co. Para iniciar, le quiero dar la bienvenida al señor Andrés Cortés, de la empresa Mindesa. Bienvenido, señor Cortés. Bueno, muy buenos días. And first of all, thank you very much to for this invitation made by the National Mining Agency for the president and his team. Is very much appreciated. I will share my screen and I will well, thank you very much once more. Who we are a young entrepreneurial company focused in the development of the coal thermal chain at a local and international level. We offer a differentiated solution, offering through an integrated vertical value chain with a sustainability approach to the management of coal fines and slurry ponds in particular. I won't enter into major details in regards to the potential of the coal, of the thermal coal in Colombia. It's been clear the huge potential and the spare capacity of this sector, as explained by the president of the National Mining Agency and the president of Fenalcarbón. Colombia is a major exporter and producer of thermal coal of great quality. I will enter and focus in the details of our company, Mindesa. Mindesa is a young entrepreneurial company, reliable player with proven experience, a knowledge base and a skill set to produce and commercialize coal assets in compliance with highest sustainability standards. We strongly believe in delivering solutions based on 4 premises: health, security, safety, environment, and integrity. A strict observance and compliance of industry standards. That means legal mining. And our second premise is local development or nation building. Our operations always ensure a nation building commitment wherever we are operating.
The third, we're looking for CRM, for customer relationship management and long-term, trustworthy and agile responses to make us a reliable business partner. And we have a focus in sustainable technology. We procure a less environmental footprint to innovation of the management of coal finds, as I will briefly elaborate later on. Our integrated value chain, and we mean by this mining, logistics, commercialization, processing capability, and sustainability. We have an exploration and production presence in a key region, as we will elaborate in the next slide, with significant reserves. We have a current production capacity of around 10,000 tons. I have a spare capacity of close to 30,000 tons a month. Our storage and processing facilities are strategically located in Boyacá mining region, which is around 200 kilometers from the main capital, from Bogotá, with key transport routes to Pacific and Caribbean coast. We own and maintain our own equipment and to support our operations. We have a long-standing logistic experience with the major AAA or blue chip clients in Colombia. And as I briefly mentioned, we are very much focused in integration of this vertical chain through a circular economy innovation through the investment and development of the first fines pelletizing plant in the region. Brief operational facts and figures of who we are. As I said, we are located in Sogamoso, in the department of Boyacá, around 200 kilometers from Bogotá capital. Proven thermal coal reserves are significant. We have a processing area of close to 38,000 square meters, and we have a processing capability of around 120 tons per hour. Our current monthly sales are standing close to 10,000 tons after an increase in our processing capability and processing. A little bit of our strategic location for the international investors. We are basically in the center of Colombia. We are not as lucky as some of our competitors. They are close to the coast, and that means easier logistics. But as Dr. Cante mentioned, there have been significant improvements in logistics, and the level of support that we receive on a regular basis from the National Mining Agency is great. We are around 15 hours either from the Caribbean coast or from the Pacific coast, and from there onwards we can reach captivating markets around the world. Just an idea, around 28-29 days to Shanghai, and from the Caribbean we can reach obviously North America and the European markets with the excellent ports. Our thermal coal is we're offering high quality product offering, good ash content, different types, type A, type B, specific calorific value, low sulfur content, fixed carbon, a determined moisture for each of these thermal coal offering qualities, and a different production capacity that we are looking forward to establish with the key alliance with the next an interested party. We have initiated, being a young company that initiated this sort of operations around 1.5 years ago. We have a targeted investment, and this includes an ambitious business plan that aims to boost organic growth and upscale our operations by 4. We are in current discussion with a couple of investors, particularly from the Middle East, but we are as well open to other parties that might be interested to discuss strategic partnership alliances that will offtake our product. We're looking at capital expenditures of around $7 million that will bring and boost our capacity to around 40,000 tons a month. This is our aim, and we foreseen a segregated sale offering of around 20,000 tons to local sales. That means that can be absorbed by local entities in Colombia or an export, and this is
where we are looking forward to position with the potential investors to export 20 or 30,000 tons a month and increase our sales to around $25,000 million in a year. Finally, very briefly, as I mentioned, our aim is integrate vertically the chain, mining, processing capability, storage capability, create the spare capacity, logistics. But we believe that we need to do something beyond just taking out of a coal from the ground and export it. So we are aware of the significant impact of the management of coal finds, particularly the creation of potentially damaging slurry ponds. So we are we have a strategic alliance. We're the representative in Colombia of Coltech, who is an industry leader specialized in delivering technology to pelletize the management or the agglomeration, to enable the agglomeration of large quantities of industrial waste, filling currently the mining areas and commercially related areas in the coal. We're looking forward to develop this first commercially viable pellet plant in Colombia. Coltech is a company that is a UK-based company. As I said, different places around the world. The technology center in South Africa, we have it here in Colombia, the representation. We're currently initiated conversations with a number of off-takers who have expressed serious interest to manage and to obtain this management of coal finds and the pelletization. What are the key technology advantages? There is no comparable alternative available right now in the world. This would be the first of the kind in the world. No other binder technology has had similar results, and no other economically viable option is available. Very briefly, right now, the management of coal finds create a huge issue in terms of environmental concern, in terms of a lack of monetization of these coal finds that tend to be mixed sometimes with other type of coal, which is not ethically appropriate. It's a cost-effective process, which is difficult to replicate. The binder cannot be reversed or re-engineered, and the design of the pelletizing plant has been improved over time and offer a unique modularization capability or capacity that will mean that they can be modularized and expanded and upscaled. And obviously, it will have a tremendous benefit to the environment in regards to the reduction of millions of tons of fine waste currently stockpiled at different mine locations and in unloading and unloading terminals around the world. This is something that we as Mindesa are currently developing and looking forward. This is my final slide. This is me, Andres Cortez, Orlando Murra, Javier Lopez. We have been a team that has been based out of the Middle East for around 28 years, and we are right now positioning Colombia. We'll just close, my closing remarks will basically aim to define that we would like to become a reliable and sustainable coal provider through an integrated vertical value chain, and we look forward to receive expressions of interest to get into more details into how we can, as Mindesa, become a selected export partner to one of our investors. Thank you very much to everyone. I give it back. Thank you. Muchísimas gracias, señor Cortés, por esa presentación. Le agradezco muchísimo. Ahora quiero invitar al señor Marco Orozco, de Best Coal Company SAS. Adelante con su presentación, señor Orozco, por favor. Thank you very much. My name is Marco Orozco. I am the Regional Director of Gildering Group and General Director of Best Coal Company. Let me just bring the screen and to make a short it's okay. Hold on. Are you seeing the screen? Sí, señor. Ya la estamos viendo. La puede poner en modo presentación, por favor. I'm trying, but just give me 1 second. Sorry. Okay. Okay, we are a Best Coal Company. We are part of the Gildering Group.
Yıldırım Group is a Turkish company, is a Turkish conglomerate. We are in 11 sectors of the industry. One of our main sectors is mining. We are present in almost 5 continents. And this is our project this is part of our project that we are that we have for this table. That this project is located in the North Colombian La Guajira, which is in the same area as Drummond and Cerrejón have their mines. This is a thermal coal type B, and the project mainly consists in 2 open pits mines. I will disclose the video, and one the biggest underground mine in Colombia, which we have already is proven 6 million tons reserves, and it will be from the mine till the port. It is a railroad project for 180 kilometers to the port of Santa Marta. So let me just bring the video with the full presentation. Sí, señor Orozco, aún no estamos viendo Dime. el video. Aún no estamos viendo el video. ¿Nos puede confirmar? No, Usted... no lo estás con yo. Hold on, sorry, because I'm sharing the video. Sorry, excuse me. Let me just bring the video. Tranquilo, no hay ningún problema. Okay, hold on. There is some technical issue here, but hold on. Let me just. No, hold on, excuse me. No, where is the video? This is my screen. Now it's okay? Miguel? No, señor, aún no lo estamos viendo. Estamos viendo su pantalla donde lo está descargando. No sé si quiere de pronto continuar con la presentación y ahorita juntamos el video. Yeah. No, just, yeah, I think there is some technical issue here. Let me just, because it says here that I'm okay, hold on. Probably, yeah, now probably this is the problem. Hold on, yeah. Are you seeing the video now? ¿Ahora lo están viendo? No, señor, todavía no. No, entonces no, qué pena, pero no vamos a poder hacer esa presentación. ¿Qué? ¿Ahora? Sí, señor, ya lo estamos viendo. Okay. No lo escuchamos. No sé si tenga audio el video. Está con video, está con el audio aquí. Y ya yo lo no, habíamos ensayado. Yo no lo escucho. Sí, si gusta, de pronto puede ir a usted hablando sobre el video para irnos recreando. Okay, basically, no. Let me just bring the presentation. Sorry.
Now, there's the video, there is the sound on the video. ¿Tiene sonido ya? No, señor, estamos viendo el video, pero el sonido no lo Señor tenemos. Marco Orozco, cuando comparte el video en la parte inferior ¿Sí? de la ventana para compartir de Zoom, ahí le debe de activar dos casillas, una que dice optimizar para video y la siguiente es compartir el audio del Pero lo estoy equipo. compartiendo aquí. Qué pena con ustedes, pero lo estamos compartiendo. Están viendo el video, ¿correcto? Sí, señor, el el video se video ve. lo vemos. Estoy parado en el Zoom. Ahora, No, se le fue la pantalla, pero si a usted le parece bien, señor Marco, sí, vamos le a quitar el propongo, video. usted Ok. nos envía el video y nosotros se lo remitimos a todas las Okay, personas vía mail. Okay, let me just bring this the presentation shortly. So, okay, so basically the project consists in 2 open pit mines, which are located in the Papayal mine and Cañaverales mine, and the biggest underground mine project in Colombia, which it will be San Juan. San Juan, we have already studied reserves of 600 million tons proven reserves. So the project is located, as I said before, in the same region of Drummond and Cerrejón. So this is a very well-known region for coal reserves, proven reserves. These is our typical specifications. The project also consists in a railroad from the mine to the port in near to Santa Marta. We have also 200 hectares land owned by our company to develop a future port project. As I say, near to Puerto Brisa, this is in the middle of the La Guajira and Magdalena states. Our first project is Cañaverales, and this is our first. And we are the stage of this project is that we are completing all the requirements to get the environmental license. And probably by end of this year, we may start to develop operations in Cañaverales. Cañaverales is basically a 10 years lifetime project. This is an open pit mine with estimated reserves almost 12 million tons. This is, as I mentioned before, all this coal is a very typical coal from this region, from this area. The next project is, and the biggest and the most ambitious project is San Juan, which is an underground project. We have to go, there will be a tunnel, is projected a tunnel, underground tunnel of 4 kilometers to get the reserves. Basically, the estimated lifetime of this project is about 33 years. As I said, specifications are typically the same. And the last project is an open pit in Papayal project, 10 years lifetime with estimated reserve of 12 million tons as well. The status of this project, Cañaverales, is the near to start by end of 2022 or 23. And as soon as we are in the mid lifetime of the Cañaverales, we are going to start digging construction of the tunnel to reach our biggest and ambitious project, which is San Juan.
These are basically the presentation of our projects. The whole project, the 3 mines plus the road and the port, is about investment of about $4 million. We basically, our group, we are one of the biggest also traders in Turkey, but we are also open for discussions or further negotiations in case of interest. Thank you very much. I'm sorry for the video. Muchísimas gracias, señor Orozco. No se preocupe, nos hace llegar el video y nosotros lo vamos a remitir a todas las empresas para que lo puedan ver. Thank you En very este much. momento, con todo gusto. En este momento le quiero dar la bienvenida al señor Byron Falla, de la empresa Carbomax de Colombia SAS. Bienvenido, señor Byron, y adelante con su presentación. Let me, if you can see my screen. Yes. Sí, señor, la estamos viendo ya. Okay. Okay, thank you so much for this space for the National Mining Agency to Penal Carbon and all the companies for attending this roundtable. Let me introduce myself. My name is Byron Falla. I am the business manager in the company Carbomax de Colombia, that is the largest producer of coke low phosphorus from Colombia. And now I will give you an overview of our company. I am sharing the deck that you can see the work that we do in our company. With that said, let me jump to the next slide. Okay. Carbomax and our product portfolio is one of the most diverse for minerals in the market for minerals in Colombia. We produce thermal coal, metallurgical coal, low phosphorus coal, and now we produce copper. We are a company in the top 1,000 companies in Colombia, top 5 companies in the region Norte de Santander. We export to more than 13 countries, and we produce the past year more than 1 million tons for all our minerals. So as you can see, we work with different minerals here, and our company has different branches that are focused on coal industry in 4 areas: in mining, industrial, logistics, and service. With that slide, I want to show you the different branches. Those are our branches that we have a specific coal area. For example, Carbomax with Plat is our company for all mining operations. Carbomax with X is the company for the thermal coal mining and commercialization operations. Carbomax with C, transformation and commercialization for coke, and the other companies for the other areas, logistics and service in the coal industry and the minerals industry for Colombia. Some highlights about why Carbomax. We are a company, 100 Colombian company. We have the more diverse product portfolio in the country. We are the largest supplier in emerging markets, for example, India or Brazil, in the coal, ultra low phosphorus coal, for example. And we have long-term agreements with our customers for our minerals. We have a good and all vertical integration for whole chain. Port operation in exclusive area for Barranquilla and Tolu, incredible working in our company. Here you can see a map for our country in Colombia, and you can see, can you see the red light highlight is our presence. We have presence in different regions, 8 regions in total. For Colombia, and headquarters is Norte de Santander, regions
that we have all our branches. But Córdoba and Norte Santander, we have a total for 8 mines. In Córdoba, 5 mines for thermal coal, and in Norte Santander, 3 mines for metallurgical coal. We really make the difference when it comes to supply to the industry, what it needs with long-term confidence, quality, and adding value for your operation. In our national market, we are the supplier for the electrical market in Colombia, Geselca, Termotasajero, Xochagota, and other industry operations, for example, cement plants and industry plants for the country. In about the international market, we have a partnership with different companies for attend the for supply and attend the end user. For example, Tata Steel, Jindal Steel, Infa, with our partnership with Trafigura and LSC Group. In about our product portfolio, I would like to share with you some numbers about the production that we have in our company this year. For example, if you see our nat coke, ultra low phosphorus coke, in our company, for example, you see dimensions 500 tons this year. Also, brisk coke 70,000 tons this year, and about metallurgical coke 1,200 tons this year. When it comes to the thermal coal, we produce 1 million tons this year. With the Cooper, 1,000 tons this year, and metallurgical coal, 100,000 this year. In total, we produce this year 1,070,000 One more. This is our vertical integrations in all the areas in about exploration, mining and supplier, in industry, and logistic areas. We make all the operation for the minerals to guarantee our clients our products. In about our thermal coal, we have our thermal coal in Córdoba. This is a region near to our installation, the Tolú, 250 kilometers to the port. We have currently 1 mine, but we have other projects in the region for total 5 mines in Córdoba. With this operation, we can produce more than 1 million tons per year for thermal coal, and we guarantee the quality for this product. In about the quality, we have 1 moment. 4 different product quality and calorific value. For example, 9,000 fuel, 1,000. This is around 5,000 kilocalories for calorific value. 20 another products about the parameter for the calorific value. And about the Tolú port, we are in 250 kilometers for Tolú port. We have a exclusive area in the port for the storage about the products, and we can make vessels in around 18,000 tons for export. And if you have any question in regards of what I say, reach out to me, and thank you for your time. Muchísimas gracias a usted, señor Falla, por esa presentación, y también quiero agradecer
a todas las empresas que nos han acompañado y nos han dado toda esta información de gran interés. En este sentido, es importante, y quiero mencionar que la actividad minera de carbón en el país se lleva a cabo en el 1% del territorio nacional, y la producción promedio anual de carbón en Colombia durante los últimos 5 años alcanzó las 73.6 millones de toneladas, logrando una producción superior a las 51.5 millones de toneladas en el año 2021. Antes de continuar, nuevamente quiero recordarles que en el chat del evento encontrarán la encuesta de evaluación de esta rueda, la cual los invitamos a diligenciar. Ahora quiero saludar a la señora Irina Moneri, de la empresa Sator SAS. Bienvenida, señora Irina, y adelante con su presentación, por favor. Thank you so much. Good morning for everyone. Me and Francisco Tobon also, we want to present a short video. In that video, you can find and see in a good way all the operation that Sator has in Córdoba areas too, like the carbon was mentioned before. So Francisco, go ahead. Thank you so much. Good morning, everyone. My name is Francisco Tobon. As Irina just said, I first want to thank the National Mining Agency and all the people that are in this meeting. Also, I want to thank Carlos Cante and Carbomas, Byron, and everybody else from the companies. As Irina said, we want to present a short video. I will try to share it with you right now, but in the meantime, I want to tell, or we want to say something about Sator. We are a company 100% Colombian. We have been operating for more than 40 years in Córdoba specifically. Now we are, in 2012, we were Carbones del Caribe. We changed our name almost 10 years ago. In that time, we used to have 7 mining projects operating in Colombia. 1 open pit mine project located in Puerto Libertador, which is our current operation. And we had 7 underground mining projects all around the country: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca. But we changed our strategic approach around 2014, and we decided to sell these underground projects and focus our efforts and resources in our open pit mine project located in Puerto Libertador. So I'm gonna try to share the video. Are you seeing the video right now? Yes, if you want to, okay, yes, do that. Are you capable to see the video? Yes, Francisco. Okay, so the video is in Spanish, but it has subtitles in English, and the audio is okay? No, Francisco.
Okay, that was a short overview about our mining project in Puerto Libertador. As shown in the video, we have a total production capacity of 550,000 tons per year. And now we are starting to open a new pit in the same mining contract that will allow us to increase our production capacity for about 150,000
more tons than we have now. We expect to start that new project in a few months. Our coal is subbituminous coal. We have a power calorific value around 9,500 BTU per libra, and we have the possibility to offer different contents of sulfur, for example, below 1%, around 1.5 and 2, and even higher. It depends of the needs of our clients. We supply cement plants, electric generation facilities, coal-based, and ferronickel production facilities. Almost half of our production remains in the country, and the other half is exported to several countries like Brazil, Guatemala, República Dominicana. And I think that's it. If you have any questions, please follow the procedure that Miguel has been sharing with us in the chat. And we hope, Irina and I and the whole Sator team hope we can get into a business and commercial relationship. For us, it will be pretty important to expand our market and to get to know the needs of the companies that are here in this meeting. And thank you very much. Muchísimas gracias al representante de Sator y también a la señora Irina por la intervención y por compartirnos esta presentación. Thank you very much. So sorry for all the technical issues, but we hope you try to understand the situation. Thank you so much. Tranquila, Irina, no hay ningún problema. Y por último, y como cierra este importante bloque de presentaciones, le doy la bienvenida al señor Camilo Cepeda, de la empresa Expo Minerales Alcali SAS. Un saludo, señor Camilo, y adelante, por favor. Buenos días para todos. Agradeciendo primero que todo a la Agencia Nacional de Minería por este espacio. Le escuchamos muy bajito, señor Camilo. ¿Puede revisar su micrófono? ¿Ahí me escuchan mejor? No, yo le escucho muy bajito. ¿Me puede repetir, por favor? Ya, regálame un segundo, entonces. Aló, ¿me escucha mejor? Sí, señor, ya le escuchamos mucho mejor. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradeciendo a la Agencia Nacional de Minería por este espacio de negocios. Nosotros estamos incursionando por primera vez en este espacio. Para iniciar nuestra presentación, nuestra empresa, pues Expo Minerales Alcalí, fue creada para iniciar la logística y la exportación, si se da el caso, de carbón térmico desde el departamento de Boyacá. Nosotros tenemos ubicadas nuestras oficinas en Sogamoso, Boyacá, en el centro del municipio. Nuestros acopios, siguiente por favor. Como introducción a la empresa de Expo Minerales, es una empresa dedicada a la explotación, transporte y comercialización de carbón térmico en el departamento de Boyacá, con el fin de brindar la mejor calidad de servicio a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. En este caso, nosotros hemos tenido una experiencia de 20 años, donde iniciamos en el 2001 con la explotación de carbón térmico en el municipio de Tasco, Boyacá, en donde los titulares de esa mina iniciaron a crear sus empresas para ir avanzando en el tema de la comercialización del carbón. En estas ideas hemos tenido la experiencia con varias empresas que hemos tenido contactos y son nuestros clientes. En este momento estamos vendiendo más que todo para la exportación, que es a través de un operador internacional, una CI. Anteriormente, nuestro mercado se especializaba a nivel nacional. Vendíamos a Termopaipa, de Termosochagota en Paipa,
Sanoa Limitada, Carvajal Pulpa y Papel en Cali, Uyumbo, Jajol sin S.A. de Nopsa y Seven Seas, que es una empresa operadora, y Trafigura Colombian Cual, que es en este momento la que es nuestra aliada estratégica. En este momento, siguiente por favor, estamos ubicados, nuestras minas están ubicadas en el municipio de Tasco, Boyacá. Está más o menos a 32 kilómetros de Sogamoso, más o menos 220 kilómetros a Bogotá, centro del país. Tenemos muchos corredores viales, tenemos experiencia en transporte, ya que hemos enviado mucha capacidad de toneladas, enviamos 12.000 toneladas a Carvajal Pulpa y Papel y podemos llegar a puerto en las mismas toneladas. Nuestra mina de carbón más importante o nuestra mina más, la que más produce carbón en nuestra empresa es el título 13R, que está ubicado en Tasco, Boyacá. Ahí como pueden ver en el mapa, está ubicada a solo 2 kilómetros del municipio y tiene todos sus documentos actuales legalizados y está actualmente operando con una producción aproximada de 3.000 a 3.500 toneladas mensuales. El acopio de nosotros tenemos un acopio propio que queda cerca a 1 kilómetro del municipio de Tasco, cerca a las minas, en donde podemos acumular el carbón que ustedes destinen necesario. Nuestra producción se basa más que todo de carbón térmico tipo A y algo de tipo B. Siguiente, por favor. Para presentar un título minero 13R, pues aquí tenemos nuestras bocaminas, lo que hemos invertido. Todas nuestras bocaminas cuentan con martillos hidráulicos, con capacidad de coches de 2 toneladas y cada mina tiene una producción estimada de 200 toneladas semanales. Tenemos 8 bocaminas, de las cuales todas están en producción, y esperamos aumentar la producción a medida que el cliente lo necesite. Tenemos preparado algunos proyectos en caso de que queramos iniciar una producción más masiva o más importante. Siguiente, por favor. Nuestra calidad del carbón térmico. Nosotros tenemos esta ficha que fue tomada este año a través de SGS. Es nuestro carbón estrella, por decirlo de alguna manera, en donde la mayoría de nuestras minas bota esas calidades de 8% en cenizas, más o menos azufre entre 0.8 y 1%, y kilocalorías alrededor de las 7.000 a 7.500. Siguiente, por favor. Nuestro volumen de ventas anteriormente ha estado sobre las 14.000 y las 16.000, 12.000 toneladas anuales. Nosotros hemos tratado de evitar una intermediación debido a que pues eso nos impide realizar inversiones más importantes en nuestro operador minero para que aumente más la producción. En este momento, debido al auge que hemos tenido de carbón térmico, hemos podido invertir en nuevos desarrollos de producción mineral y la idea es llegar a las 5.000 toneladas mensuales. En este momento hay 3.000, la idea es subirla a 2.000 más para que el cliente se sienta seguro de que con nosotros somos productores directamente, no somos intermediarios, somos productores, los dueños de la mina son nuestros socios y aliados estratégicos para la venta del mineral. Siguiente, por favor. La legalidad, contamos con todos los documentos exigidos de ley para la producción, comercialización y transporte del mismo, y también contamos con el soporte tecnológico para poder iniciar cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de logística que necesitemos en el negocio internacional o nacional. Siguiente, por favor. Nuestra capacidad inicial es de 3.000 toneladas en este momento para iniciar, pudiendo llegar hasta 5.000 toneladas producidas por nosotros mismos de nuestras minas y
podemos aumentar exponencialmente debido a nuestra experiencia de 20, 25 años en el negocio, tenemos muchos aliados estratégicos que nos pueden ayudar a aumentar la producción a las 10.000 toneladas mensuales, teniendo en cuenta de que son proveedores externos y que son, bueno, aliados que hemos tenido durante toda la trayectoria de la empresa. Siguiente, por favor. De antemano les agradezco por el tiempo que me han brindado. Lo importante de esta presentación es que tengan la seguridad de que nosotros mismos vamos a producir nuestro propio mineral y si es necesario podemos hacer alianzas estratégicas con otras empresas para poder cumplir con un cupo más elevado. Agradezco su atención, muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, señor Cepeda. Le agradezco mucho su intervención y con esto damos por finalizada la ronda de presentaciones. Agradecemos la atención de todos los participantes y expositores. Señores clientes e inversionistas, por favor recuerden que si desean sostener reuniones uno a uno con las empresas expositoras, deben escribir al correo promoción@anm.gov.co, indicando el nombre de la empresa oferente con la cual desean reunirse. La Agencia Nacional de Minería preparará la agenda de reuniones y les informará oportunamente a los participantes. A partir de este momento, los representantes de la Agencia Nacional de Minería están atentos a recibir todas sus solicitudes y procederán a preparar la agenda de reuniones, la cual informaremos oportunamente a los interesados vía correo electrónico con las indicaciones técnicas necesarias para que se conecten a cada una de las reuniones. Les quiero recordar que la transmisión de este evento quedará publicada en nuestro canal institucional de YouTube, Agencia Nacional de Minería, y toda la información ampliada de esta rueda en la sección especializada de ruedas de negocios de nuestro sitio web para inversionistas, mineriaencolombia.anm.gov.co. De igual forma, para los interesados en la ronda minera de carbón, en el mismo sitio web especializado encontrarán toda la información relacionada con las áreas estratégicas mineras y cómo participar en este proceso de selección objetiva. Agradecemos a todos los participantes de esta jornada y esperamos que esta sea una nueva ventana de oportunidades para todos los actores relacionados con la industria del carbón térmico en Colombia y en los demás países que nos acompañan el día de hoy. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.